সো এইটা হচ্ছে সিনক্লেয়ার্স দার্জিলিং। এইখানে এই সিঁড়িটা দিয়ে নিচে নামলে মেন রাস্তা পড়ছে, যেখানে আপনার গাড়ি দাঁড় করাবে। এখান দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দিস ইজ দ্য রিসেপশন। Unlike Sinclairs Kalimpong, which was spread over like 8 acres of area, this is a single building. আসুন ভিতরটা দেখি। So this is the reception. The best part is, the moment you arrive, they will give you a cup of welcome drink, like a cup of Darjeeling tea as a welcome drink. আর আপনি হোটেলে যেখানেই যাবেন সেখানেই এইরকম ফটো দেখতে পারবেন পুরনো দার্জিলিংয়ের। দিস ইজ জোর বাংলো ফ্রম 1895, which basically captures the history of Darjeeling. আর এই হোটেলে মোটামুটি ফার্নিচার যা আছে, they are from that era. Of course they are maintained properly, just so that you can get a feel of where exactly you are. All these paintings and everything are from that era. Okay, so this used to be the lounge, the bar, Dorje bar I guess, but it's not open anymore. There is a pool table here which you can access for a fee of 250 plus taxes. See, this is the Darjeeling Bazaar. এইরকম ফটো থ্রু আউট দ্য প্রপার্টি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা আছে, যেখান থেকে দার্জিলিংটা কীরকম ছিল সেটা আপনি দেখতে পাবেন। আর এখান দিয়ে ভিউটা দেখুন। This is Hope Town near Shonada. এটা 1925-এর ফটোগ্রাফ। সেই সময়কার চা বাগানের ছবি তোলা। They also have a library over here, and they have some pretty interesting titles. পিউজও দেখতে পাচ্ছি। তারপরে পিটার মে দেখতে পাচ্ছি। And this is accessible to, like, this is available to all the guests who are staying here.
here is the restaurant, Kanchenjunga restaurant. So this is the Kanchenjunga restaurant, and as you can see এখানে পুরোনো ফার্নিচার্স দিয়েই পুরোটা তৈরি. The breakfast, lunch and dinner is served here. এখানে ব্রেকফাস্টের বাফের ব্যবস্থা আছে, বাট যেহেতু এখন লোকজন কম ওরা বাফে এখন চালু নেই. তো দে হ্যাভ ফিক্সড মেনু, যেখান থেকে আপনি অর্ডার করতে পারেন, করলে ওরা আপনাকে এখানে দিয়ে যাবে. They provide water in water bottles like this. এগুলো গ্লাসের, ঠিক আছে. These are not mineral waters. These are আরও পিউরিফাইড waters. যেগুলো এইগুলো ধোয়ার জন্য দে ম্যানুয়ালি ক্লিন দিস থিংস. এখানে একজন আছে যে পুরো কিটফিট পরে গিয়ে এইগুলো ধোয়ে, দে ক্লিন দিস আপ, দে ফিল দ্য ওয়াটার অ্যান্ড দেন দে সিল দেম. Over here you can see they seal them. Same way all the cutleries here are cleaned. আপনারা দেখুন কত সুন্দর, they are sparkling right now. They provide hot plates and crockeries. আমরা যখন অর্ডার দিয়েছিলাম, চা অর্ডার দিয়েছিলাম, যে কাপে দিয়েছিল, that was warm, which is quite good. They also have heaters over here. আপনারা এলে ঠান্ডা লাগলে ওরা এগুলো আপনার কাছে দিয়ে দেবে. অন টপ অফ দ্যাট, যে প্লেটগুলো ধোয়া হচ্ছে, ধোয়ার পরে ওগুলো আলগা রেখে দেওয়া হয় না. জাস্ট লাইক দিস ওয়াটার বটল হুইচ আর সিল্ড, প্লেটগুলোকেও এইরকম প্লাস্টিকে মুড়ে স্যানিটাইজ করে রেখে দেওয়া হয়. এইখানেও একটা জায়গা আছে যেখানে বাইরে গিয়ে আপনি খেতে পারেন. ইটস নট ওপেন এয়ার, বাট আপনি বাইরে গিয়ে খেতে পারেন. দ্য ফার্নিচার্স টু হিয়ার আর অফ দ্যাট এরা, ঠিক আছে. দে আর ভেরি স্ট্রং, দে আর প্রিটি স্ট্রং অ্যান্ড ওয়েল মেনটেন্ড, বাট ইউ উইল গেট আ ফিলিং অফ দ্যাট ব্রিটিশ রাজ ওয়ান্স ইউ আর ইন দিস হোটেল. এইখানে এদের একটা কিডস রুম আছে আর একখানা গেমস রুম আছে. Apart from that, এখানে এইরকম প্রত্যেক জায়গাতেই এইরকম পুরোনো দিনের ফার্নিচার রাখা. This is really an Instagrammable hotel. They are maintaining COVID protocol throughout this hotel. এখানে প্রত্যেক কটা জায়গাতেই হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা আছে. They have very less occupancy as it is, but I think they are maintaining a 50% occupancy as of now. তাছাড়া প্রত্যেক স্টাফ এখানে মাস্ক পরে ঘুরছে. They are using hand sanitizers themselves. এর উপরতলায় আমরা আছি এই ফ্লোরটাতে. দার্জিলিংয়ে প্রচুর সিনেমার শুটিং হয়েছে. এইখানে সেই সিনেমার ডিটেলসই দেওয়া আছে. আচ্ছা, এইটা হলো আমাদের রুম 303, আর এইখানে আছে হচ্ছে ডেক. This is room 300, Kanchenjunga room, and just opposite to this you have the Bada Sahib suite. আমি Bada Sahib suite দেখিনি, বাট কাঞ্চনজঙ্ঘা রুমটাতে আমি গেছিলাম.
See, this is the deck where it's a common like a balcony. You can apni boshe, you can enjoy the view. And here is the Kanchenjunga. সেদিনকে দেখা গেছে, আমি ফটো দিয়েছিলাম ইনস্টাগ্রামে, তো আপনারা দেখতে পারেন, আপনারা যারা ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন আমাকে তারা দেখতে পারেন। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আজকে মেঘ বলে দেখা যাচ্ছে না, বাট ইটস আ ভেরি নাইস ভিউ। আচ্ছা, এই বড়া সাহেব রুমটা আমি দেখিনি, বাট ইটস প্রবাবলি এ সুইট রুম। ওকে, এই কাঞ্চনজঙ্ঘা রুম যেটা, সেটাতে ইটস আ বিগ স্পেশিয়াস, ইট হ্যাজ আ বিগ স্পেশিয়াস বেডরুম অ্যান্ড আ নাইস ওয়াশরুম। আদার দ্যান দ্যাট, হোয়াট স্পেশাল অ্যাবাউট ইট ইজ, এই যে ডেকটা এটাই এক্সটেন্ড করে ওই রুমটাতে গেছে, আর মাঝখানে দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। সো দে হ্যাভ আ প্রাইভেট ব্যালকনি উইথ দ্য ভিউ, উইচ ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়াই ওটাকে কাঞ্চনজঙ্ঘা রুম বলা হচ্ছে। আর আমাদেরটা হচ্ছে, সো উই হ্যাড বুকড আ রেগুলার ডাবল বেডরুম, বাট উই গট আ ফ্রি আপগ্রেড। তো এখন আমরা যেটাতে আছি সেটা হচ্ছে একটা প্রিমিয়ার রুম। ইটস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রুমস ইন দিস প্রপার্টি, অ্যান্ড it has a view of this Kanchenjunga right from the bedroom, which is what is special about that room. Now let's go back inside and take a quick room tour of our room. Okay, now let's take a room tour. So this was our room. এইখানে এটা ওয়াশরুম, এটা হচ্ছে একটা ডাবল বেড, এটা আর একটা এক্সট্রা কট, একটা ছোট টেবিল মতো আছে। দিস ইজ cupboard which is empty right now. Apart from that, এখানে একটা টিভি আছে, there's a flat screen here. এখানে একটা ছোট টেবিল, অ্যাকচুয়ালি এইটা একটা বেড সাইড টেবিল, এটা ওইখানে ছিল, যেহেতু কটটা দেওয়া হয়েছে ওটা সরিয়ে এখানে রেখেছে। দিস ইজ আ ওয়ার্ক টেবিল, দিস ইজ আ সোফা, দিস ইজ দ্য হিটার। এইটা না থাকলে আমরা মারা করতাম, সত্যি কথা, এটা দারুণ সার্ভিস দিয়েছে। এইটা একটা বেড সাইড টেবিল, আর এইখানে একটা লাইটের সুইচ আছে, আর এখানে প্লাগ পয়েন্ট আছে। বাট এইটা একটা প্রবলেম, একটা প্লাগ পয়েন্ট এখানে, একটা প্লাগ পয়েন্ট ওখানে। এইখানে যদি একটা প্লাগ পয়েন্ট থাকতো তাহলে এখানে বসে কাজ করা যেত, বাট ওই প্লাগ পয়েন্টটা ইজ অলমোস্ট নট অ্যাক্সেসেবল। ওইখানে প্লাগ পয়েন্ট ইজ নট অ্যাক্সেসেবল কারণ ওখানে ওই খাটটা রাখা আছে, এখানে একটা প্লাগ পয়েন্ট থাকলে ভালো হতো। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য উইন্ডো। এইখান থেকে আপনি এইখানে, আজকে মেঘ আছে বলে দেখা যাচ্ছে না, বাট এইখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। আদার দ্যান দ্যাট, এইখানে চা কফি তৈরির জিনিসপত্র আছে। এই বোতলে করে ওরা জল দেয়, খাওয়ার জল। They are trying to, Sinclairs in general is trying to get do away with plastic. তো ওরা ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্র কাঁচের দিয়ে ইউজ করছে, স্যানিটাইজিং ইট প্রপারলি। এখানে একটা মিরর। Let me give you a quick tour of the washroom. This is the washroom. They have a proper shower station in the toilet. It's pretty nice. So that was the premier room. তো আমি এখন এখানকার ডেকটায় বসে আছি, বসে বসে পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করছি। আপনারা রুম টুরে দেখলেন আমাদের রুমটা কীরকম। Now let's talk about the pros and cons of staying in this hotel. Let's talk about the pros first. প্রথম যেটা আমি বলবো এদের সবথেকে ভালো সেটা হচ্ছে খাবার। The rooms are pretty good. এখানে ভিউটাও বেশ ভালো পাওয়া যাচ্ছে। এখানকার এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা রুমটা আছে, আমি ওটাতে গিয়ে দেখলাম, ইটস প্রিটি নাইস। ইফ ইউ আর কামিং অন আ হানিমুন অর ইউ আর আ কাপল, এখানে আসছেন, ইউ ক্যান বুক দ্যাট রুম। ইটস অ্যামেজিং। ওইখানে বাইরে বসে প্রাইভেট ব্যালকনিতে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা, গরম গরম চা খেতে খেতে আর পকোড়া খেতে খেতে, ইটস অ্যান অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স। আচ্ছা, হোটেলটা ইজ জাস্ট 10 minutes ওয়াক ফ্রম দ্য দার্জিলিং ম্যাল। রাস্তাটা একটু চড়াই উতরাই আছে, বাট আপনি চাইলে হেঁটে ম্যালে যেতে পারেন,
কোনো অসুবিধা হবে না। স্টাফ দে আর প্রিটি গুড। আপনি এইখানে রিসেপশনে ফোন করলে গাড়ির ব্যবস্থা ওরাই সব করে দিচ্ছে, সেসব দিক থেকেও ইটস আ প্রিটি নাইস হোটেল, ঠিক আছে। নাও লেটস কাম টু দ্য কনস। ইফ ইউ ওয়ান্ট আ হোটেল যেখানে উইচ ইজ হুইল চেয়ার অ্যাক্সেসিবল, দিস ইজ নট দ্যাট হোটেল। এখানে সিঁড়ি আছে প্রচুর, দ্য স্টেয়ার্স আর স্টিপ, বাট ছোটো ছোটো নয়, বড় বড় স্টেয়ার্স। ইফ ইউ ওয়ান্ট অ্যান এলিভেটার, you better stay at some other hotel like probably Ramada or something. Hot water is a problem. ধরুন আপনার কোথাও যাওয়ার আছে, তো আপনাকে সেইটা ভেবে আগে থেকে গরম জল ছেড়ে রাখতে হবে। রাতের বেলায় হলে একটু প্রবলেম। প্লাস আপনার যদি কোথাও যাওয়ার থাকে, বাট অর ইফ ইউ নিড টু টেক আ শাওয়ার, তাহলে আপনাকে হুট করে জলটা কিন্তু আপনি পাবেন না। দিস ইজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ, স্পেশালি ইন আ প্লেস লাইক দার্জিলিং, যেখানে শীতকালে এলে তো প্রচণ্ড ঠান্ডা। বাইরে এটা টয় ট্রেনের হুইসেল শোনা যাচ্ছে। শীতকালে ইটস আ বিগ চ্যালেঞ্জ, দিস হট ওয়াটার। সো দে ইদার নিড টু অ্যাড্রেস দিস, দে রিয়েলি নিড টু অ্যাড্রেস দিস। আদার দ্যান দিস ইজ আ ভেরি গুড হোটেল. Overall, my experience at Sinclairs Darjeeling was amazing. Again, it's my experience. It was an amazing experience. If you want a wheelchair accessible property, I will give you certain names of hotels like Ramada, and I think there are a couple of other hotels যেগুলোতে এলিভেটর আছে। ওভারঅল আজকে আমাদের লাস্ট এখানে, তো আমরা এখান থেকে গাড়ি বুক করেছি। রিসেপশনে বলে দিয়েছিলাম কালকে 11টা নাগাদ আসবে, 11টার সময় এদের চেক আউট, 11টা নাগাদ আসবে আমাদের পিক আপ করতে। আমরা এখান থেকে শিলিগুড়িতেও আমরা সিনক্লেয়ারেই থাকছি। তো আবার তাহলে যেতে যেতে আপনাদের সাথে কথা হবে। তো আই ডোন্ট ফিল লাইক গোয়িং ব্যাক। আই এম শেয়ারিং দ্য সেন্টিমেন্ট অফ অল দ্য বেঙ্গলিজ, মেজরিটি অফ দ্য বেঙ্গলিজ। আমরা দার্জিলিং খুব ভালোবাসি, মোস্টলি বিকজ দার্জিলিংটা না আমাদের কাছে শুধু একটা হিল স্টেশন না। ফর আস বেঙ্গলিজ দার্জিলিং ইজ অ্যান ইমোশন। আপনারা জানবেন যে বাঙালি মানেই দীপুদাতে গিয়ে থাকবে। দীপুদা ইজ দীঘা, পুরী আর দার্জিলিং, আমি তিনটেতেই গিয়েছি। তো অল দিস থ্রি আর not just tourist spots, okay, where you can go for a vacation. এগুলো আমাদের বাঙালিদের কাছে একটা ইমোশন, সো ইজ দার্জিলিং। তো সেই ইমোশনটাকে নিয়েই আমি আবার ফেরত যাচ্ছি। টিল নেক্সট টাইম।